Okay, students, in this session, let us discuss remaining worked examples. So, that is worked example 12th. Next problem, 12th one. 12th one. Calculate the charge on each pair of pitballs suspended in air from the same point by strings 0.1 meter long if they repel each other to a separation of 0.1 meter. Mass of each pitball is 100 grams. Calculate the charge on each pair of pitballs suspended in air. Okay, students. So these are the two pitballs suspended in the air like this. These are the two pitballs. Okay. In air from the same point by strings 0.1 meter long. So this is 0.1 meter long. This is also 0.1 meter long. If they repel each other by a separation of 0.1. They are repelled to each other because of same kind of charges accumulates on its surfaces. So calculate the charge on each pair of pitballs. Charge will be same because of same kind of charges. They are repelled to each other. So separation of these two pitballs is 0.1 meter long. If they repel each other to a separation of 0.1 meter. Full stop. Mass of each pitball is 100 milligrams. 100 milligrams means what? 100 milli means 10 power minus 3. Grams is nothing but 10 power minus 3 kilograms. Then m is equal to what? 100 means 10 square into 10 power minus 6. So m is equal to 10 power minus 4 kg. This is the mass of each pitball. Okay. So calculate the charge on each pair of pitballs. So మనం find out చేయాలన్నా charge find out చేయాలి. Charge on each pitball. Charge on each pitball. So Q value, this is a charge on first pitball. Q also, this is also a charge on second pitball. Okay. Okay, students. Okay. So these are the two pitballs suspended by two strings. Whenever the two pitballs are suspended by using threads or strings, tension will be created. That is like this. This is the tension. The tension will be created. So this is the tension. The direction of tension along the thread. Whenever two pitballs are suspended by using two strings, whenever two pitballs are suspended, tension will be created inside the string. What is the direction of tension along the thread towards the origin? Okay. See, this is the center point. So this is the 90. This is the angle theta. Theta be the angle made by the thread with vertical. Theta be the, that is angular displacement. Theta be the angle made by the thread with the vertical. Okay. So whenever the pitball is suspended by using thread, then tension will be created inside the thread. The direction of tension is along the thread. So it is really, I think 45 degree. Then I will go for rectangular components. So the tension is resolved into two components. The first one is, see this. This is T cos theta is the, in this case, vertical component, and this is horizontal component, that is T sin theta. So this is also theta. This is also theta. Theta is the angle made by the thread with vertical. This is vertical, this is the thread. This is theta, this is also theta. Opposite angles are equal.
Okay. Okay. See in this case, so whenever two pitch balls having same kind of charge, they register a repulsive force between them. So they will act as a force direction like this, force away in this way. They will act as a force like ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. సో నేను ఇక్కడ ఈ పిక్ బాల్ మీద ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద ఫోర్స్ డైరెక్షన్. సో వెయిట్ ఆఫ్ ద పిక్ బాల్ ఆల్వేస్ డౌన్వర్డ్స్, W equal to mg. W equal to mg. Okay students, this is the tension. The direction of tension is along the thread towards the origin. So it can be resolved into two components. That is, first one is vertical component. So T cos theta. So T sin theta is the horizontal component in this case. Okay. So theta be the angle made by the vertical with the thread. Theta be the angle made by the vertical and theta be the angle made by the thread with the vertical. This is also vertical. This is also vertical. Okay? Okay. So now from this figure, so this is, suppose this is our center one, O. This is the A. Of course, this is B. So in this triangle AOB, sin theta is equal to what? Sin theta opposite side like this. This is 0.1, 0.1 half, 0.05. This is also 0.05. Okay. So from the figure, sin theta what? Opposite side, that is 0.05 divided by hypotenuse 0.1. 0.1. Okay. Opposite side 0.1 lo half, that is the 10 into 10 power minus 2 rastunna. The 0.1 is nothing but 1 in 10 power minus 1. 10 in 10 power minus 2 actually. So divided by 2 means 5. 5 is that is 0.05 is correct. This is the correct one. Okay, this is the correct. So then, so 5 into 10 power, this is 5 into 10 power minus 2 divided by 1 into 10 power minus 1. So sin theta is equal to, that is, ఇంకో జీరో ఈ పక్క తీసుకొస్తే దీన్ని మనం 10 into 10 power minus 2 రాస్తాను కదా. 0.1 ని 10 into 10 power minus 2 రాశాను. minus 2 cancel, 5 1s are 5 2s are. This is 1/2. So theta is equal to what? Sin inverse of 1/2, that is equal to 30 degree. Theta value entana 30 degree. So this is the theta value. Okay. So from this diagram, when two pitch balls are in equilibrium, F, that is repulsive force, controlled by F sin theta, T cos theta controlled by weight. In equilibrium position, in equilibrium condition, F controlled by T sin theta. This is both are equal in magnitude, opposite in direction. Then F is equal to what? T sin theta. So T sin theta is equal to F. This is equation number 1. And also T cos theta controlled by weight of the body. So T cos theta is equal to W. This is equation number 2. So dividing 1/2. Dividing equation 1/2. So T get cancelled out. Sin theta by cos theta what? Tan theta is equal to F by mg. F by mg. So F is equal to what? On cross multiplication, mg tan theta. What is the value of theta? 30 degree. Okay, 30 degree. So F is nothing but electrostatic force. Electrostatic repulsive force between them. Then, so according to Coulomb's law, what is the value of F? 1 over 4 pi epsilon naught q by is the total distance d square is equal to m mass. What is the value of mass? 10 power minus 4 into g. What is the value of g? Acceleration due to gravity
So I will take 9.8 meter per second square. 9.8. So mg tan 30. What is the value of tan 30? 1 by root 3. 1 by root 3. Okay. So remaining all terms are called cross multiplication. On cross multiplication, students, q into q square. Q into q square. Okay. So 1 by 4 is not a value. 9 into 10 power 9 into q square divided by, so d square is equal to 9.8 into 10 power minus 4 divided by root 3. Okay. So on cross multiplication, q square is equal to 9.8 10 power minus 4 into d, distance between them 0.1, that is 1 into 10 power minus 1 whole square, d square is there, 1 into 10 power minus 1 whole square means 10 power minus 2. Okay, 10 power minus 2. Okay, so divided by, so on cross multiplication like this, 9 into 10 power 9 into root 3 into root 3. This is the q square value. See, dear students, q square is equal to 9.8 10 power minus 4 into d square. D square value 10 power minus 2. Okay, so 9 into 10 power 9 cross multiplication, that is q square is equal to 9 into 10 power 9 into root 3. Okay, so దీని ఆ పక్క తీసుకెళ్ళాను, ఈ 10 power 9 10 power 9 కూడా ఈ సైడ్ క్రాస్ మల్టిప్లై చేశాను కదా. So this is the final term q square. So what is the value of q square? That is q square is equal to, by using calculator, 6.287 into 10 power minus 8 coulombs వస్తుందా మీకు q square value. Q value is square root, that is 2.51 into 10 power minus 8 coulombs. Minus 8, no, minus 4. That is the minus 4 coulomb. So this is the final answer. Okay, this is I think 10 power minus 4. 10 power minus 4, I think that is the answer. What is the value of answer? That is correct. This is 16. Sorry, this is the 16. This is the 10 power minus 8. So this is the 16 value, students. This is the minus 8. Sorry, this is the minus 8. So square root of 10 power minus 16 is nothing but 10 power minus 8. Okay. So minus, this is the plus 9. Why get the minus 9? 9 oka 6, that is nearly 15. So 15 కాబట్టి ఒక టర్మ్ చేంజ్ చేసుకుంటే మైనస్ 16 వస్తుందా. క్యూ స్క్వేర్ వాల్యూ, క్యూ వాల్యూ మీకు ఫైనల్ గా 2.51 10 పవర్ minus 8 కూలమ్స్ వస్తుంది. ఇది మీరు క్యాలిక్యులేటర్ లో సాల్వ్ చేయండి, ఎంత వస్తుంది అనేది మీకు తెలిసిపోతుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్. ఆన్సర్ ఏమైనా వేరియేషన్ ఉంటే నాకు మెసేజ్ చేయండి. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద మెథడ్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ వన్. Next problem 13. Problem number 13. Okay. Problem number 13. So problem number 13. Okay. Point charges of +2 microcoulomb, like this. Point charges of +2 microcoulomb and +4 microcoulomb and -6 microcoulomb and +8 microcoulomb are placed at the corners A, B, C, D.
respectively of a square. ABCD of side 0.2 meter. This is the side 0.2 meter. Full stop. Calculate the resultant force on the charge at D. So man ikkada resultant force find out cheyamanana. So calculate the resultant force at D. Okay. So this is the calculate the resultant force at D. D దగ్గర మనం resultant force ని మనం calculate చేయాలి. ఓకేనా? Okay. This is a diagonal like this. This is also a diagonal. So diagonal is equal to what? Root 2 into side of the square. That is 0.2. Okay na? So ABCD are 4 points at the corners. So charges are 2 microcoulomb plus 4 microcoulomb minus 6 microcoulomb plus 8 microcoulomb placed at the corners of ABCD, in which calculate the net force acting on corner D. Okay? Okay. Kodiga that's the problem, but same method, easiest method. Okay. So because of charge at A, some quantity of force will be acting on 8 microcoulomb charge, which is placed at D. The direction of force. This is positive charge. This is positive charge. The direction of force is like this. It is F1. Okay. Repulsive force. Downwards. దీని మీద యాక్ట్ చేసే ఫోర్స్ 8 మైక్రోకూలంబ్ మీద యాక్ట్ చేసే ఫోర్స్ దీని వల్ల డౌన్వర్డ్స్ ఉంటుందనా, అదే దీని మీద యాక్ట్ చేసే ఫోర్స్ అయితే అప్వర్డ్స్ ఉంటుంది. అంతే సింపుల్. సో ఫోర్స్ ఆన్ 8 microcoulomb charge. 8 microcoulomb charge due to charge at A. Okay, force on 8 microcoulomb charge due to charge at A. So F1 is equal to 1 over 4 pi epsilon naught. So this is Q1, this is Q2, this is Q3, this is Q4. Okay, 1 over 4 pi epsilon naught Q1 Q4 divided by D square. D square is nothing but AD square. Okay, F1 is equal to 1 by 4 epsilon value what? 10 power 9. 9 into 10 power 9. Q1 value entrana 2 into Q4 entra 8 into రెండిటికి మైక్రో ఉంది కాబట్టి 10 power minus 6 10 power minus 6 10 power minus 12 divided by D square 0.2 whole square. That is 2 into 10 power minus 1 whole square, 4 into 10 power minus 2. Okay na? Okay. See, 4 ones are 4, 2s are 9 into 2, 18 into 2, 36. 36 into 10 to the 4 half. You minus 2 by the plus 2. 9 plus 2. 11. 11 నుంచి minus 12 పోతే minus 1. Plus 11 minus 12 minus 1. So F1 is equal to what? 3.6 Newton along AD. Along the AD. Direction also very most important. Along A to D direction like this. Next, same force on 8 microcoulomb charge. And then the force on D due to the charge at B. Attract the okay. Force on 8 microcoulomb charge due to 4 microcoulomb charge at B. 4 microcoulomb charge at B. Okay, F2 is equal to 1 over 4 pi epsilon naught into so Q2 and Q4 divided by distance ana, that is D square. So that is 9 into 10 power 9 into Q2 entra 4 micro, okay, into Q4 entra 8 into 10 power minus 12 micro minus 6 again micro minus 6 divided by D square root 2 ki whole square ante 2, 0.2 whole square ante again 4 into 10 power minus 2
2 in 10 power minus 1 whole square, correct. 4 in 10 power minus 2. Okay. 4 cancel, 2 ones are 2, 4s are 9 into 6, 9 fours are 36. F2 is equal to what? 36 into 10 power. Again same minus 1, that is equal to 3.6 Newton along direction. Direction is the very most important. This is positive charge. This is positive charge radially, of course, outwards. That is along BD. So, like this. This is F2. That is F2. Okay. Next, along B to B. That is BD. Next one, same. Force on 8 microcoulomb charge due to charge at C or minus 6 coulomb. Due to charge at C. Okay. Again, F3 is equal 1 over 4 pi epsilon naught. 1 over 4 pi epsilon naught. This is Q3 and Q4. Q4 by D square. That is 9 into 10 power 9 into Q3 entra 6. Q4 entra 8 into 10 power minus 12 divided by D square. This is the D value, that is 0.2 squares 0.2. So that is 0.2 that is 4 into 10 power minus 2. Okay. So 2 2s are 2 3s are 2 1s are 2 4s are. So nearly I think 108. 108. See 12 3s 4 into 3 12 9s are 12 9s are. So 108 there. So that is equal to 108 into 10 to the power half. So 327 into 4 correct. So 10 power minus 2 again 10 power minus 1. That is F3 is equal to what? 10.8. 8 na pakku తీసుకెళ్ళండి 10.8 Newton along direction is very most important. Okay రా ఒకసారి చూస్తారా ఇదే చార్జ్ అయినా నెగటివ్ చార్జ్ ఇదే చార్జ్ రా పాజిటివ్ చార్జ్ సపోజ్ ఇది పాజిటివ్ అయితే ఇటు ఉండింది ఇది నెగటివ్ కాబట్టి దాని వైపు ఉంది సో this is the F3 na careful గా అబ్జర్వ్ చేయాలి along DC ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ సో ఇప్పుడు ఒకసారి మనకి 3 ఫోర్సెస్ వచ్చినాయి F1 దట్ ఈస్ F2 అండ్ F3 ఇప్పుడు చూద్దాం ఇప్పుడు మనకి F2 లో ఉన్న నియర్లీ మేక్స్ an angle of 45 degree సో దెన్ F2 resolved into two components F2 two component చేస్తున్నారా ఒకటి హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ ఇంకొకటి వర్టికల్ కాంపోనెంట్ దిస్ ఈస్ ద హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ దట్ ఈస్ F2 హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ F2 cos theta వర్టికల్ కాంపోనెంట్ F2 sin theta సో ఎంత ఇది మొత్తం ఇది యాక్చువల్గా సో దట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ దిస్ ఇస్ ద 90 దిస్ ఇస్ 90 ఇది 45 ఇది కూడా 45 డిగ్రీ 45 డిగ్రీ సో sin 45 ఇది కూడా 45 ఎందుకంటే ఇది 90 కదా దానికి ఆఫ్ దీనికి ఆఫ్ 95 దిస్ ఇస్ 90 టోటల్ 90 45 ఓకే F2 అనేది F2 cos 45 అనేది ఇక్కడ F2 cos θ అనేది దీంతో 45 చేస్తుంది అట్లాగే F2 sin θ F2 తో మళ్ళీ 45 చేస్తుంది సో F2 cos 5 డిగ్రీ F2 sin 45 డిగ్రీ ఓకే రిజాల్వ్ the F2 resolved into two components ఒకటి F2 cos 45 degree similarly this is the horizontal component similarly vertical component F2 sin 45 degree okay ఇప్పుడు మనకి బోర్డు మీద ఓవరాల్ గా ఎన్ని ఫోర్స్ ఉన్నాయనా
1 2 3 4 ఉన్నాయి మొత్తం. ఓకే, సో ఈ సైడ్ యాక్ట్ చేసే ఫోర్స్ నేను P అనుకుంటున్నాను రా, ఈ సైడ్ యాక్ట్ చేసే ఫోర్స్ నేను Q అనుకుంటున్నాను. అంటే దట్ ఈస్ ద రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ వేసాను నేను. అంటే రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ అంటే ఎట్లా వేసాను చూడండి ఒకసారి. F2 sin 45, F2 sin 45, F1 ఈ రెండింటికి రిజల్టెంట్ వేస్తే ఆ రిజల్టెంట్ డైరెక్షన్ ఎటుంటుందా, డౌన్వర్డ్సే ఉంటుంది. ఎందుకు, రెండు ఫోర్స్ ఇటు యాక్ట్ చేసేప్పుడు రిజల్టెంట్ కూడా అటే ఉంటుంది. అట్లా ఇది చూడండి, F3 ఇటు ఉంది, F2 cos 45 ఇటు ఉంది. ఈ రెండిట్లో ఏది జాస్తి ఫోర్సో రిజల్టెంట్ ఆ సైడ్ ఉంది. సో F3 ఎంత, F3 10.8, F2 ఎంత, F2 వచ్చేసి 3.6 ఎంత, 3.6 ఇంటూ cos 45 డిగ్రీ, cos 45 1/√, ఇంకా మినిమైజ్ అయింది. సో F2 వాల్యూ స్మాల్ కాబట్టి F3 వాల్యూ జాస్తి కాబట్టి సో రిజల్టెంట్ అటు ఉంటుంది. సో Q is the resultant of F3 and F2 cos 45 and so P is the resultant of F1 F2 sin 45. ఓకే, ప్లీజ్ రిమెంబర్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను రిజల్టెంట్ వేస్తాను. రిజల్టెంట్ ఆర్ నెట్ ఫోర్స్ బిట్వీన్ F1 and F2 sin 45 డిగ్రీ. ఈ రెండు కూడా సేమ్ డైరెక్షన్ లో యాక్ట్ చేస్తాయి కాబట్టి దే కెన్ బి యాడెడ్. Resultant force between F1 and F2 sin 45 is P is equal to, this is the resultant force of the P అనుకున్నా, P is equal to F1 plus F2 sin 45. ఎందుకంటే రెండు సేమ్ డైరెక్షన్ కాబట్టి they can be added, simply they can be added. Then so P is equal to F1 what? So F1 ఎంతనా, F1 is equal to 3.6 plus F2 ఎంతనా, F2 3.6 into sin 45 degree is nothing but 1/√2. So P is equal to 3.6 divided by √2 వాల్యూ 1.414. సింప్లిఫై చేసి దాన్ని 3.6 కనుక యాడ్ చేస్తే P వాల్యూ మీకు ఎంత వస్తుందంటే ఐ థింక్ 6.146 న్యూటన్స్ వస్తుందనా. డైరెక్షన్ వచ్చేసి అలాంగ్ A to D నే, A to D అలాంగ్ AD. ఓకే, నెక్స్ట్ కదా నెట్ ఫోర్స్ బిట్వీన్ F3 and F2 cos 45. Net force between F3 and F2 cos 45 degree. So that is nothing but Q. Q is the resultant force between F3 and F2 cos 45 degree. Okay. ఇక్కడ చూడండి అన్న, F2 cos 45 చేస్తున్నా, F3 చేస్తున్నా. ప్లీజ్ రిమెంబర్, రెండు కూడా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉంటాయి. Same direction means they can be added. Opposite means they can be subtracted. Okay. So F3 just kabatti F3 minus F3 higher value 10.8 minus F2 cos 45 degree. So Q is equal to what? What is the value of F3 here? 10.8 minus what is the value of F2? F2 3.6 into cos 45 is nothing but 1/√2. ఓకే, దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే మీరు Q వాల్యూ 8.254 న్యూటన్స్ వస్తుంది. 8.254 న్యూటన్ ఎలాంగ్ డైరెక్షన్ రా. Q F3 చేస్తున్నా, F2 cos 45 చేస్తున్నా. F3 చేస్తున్నా డైరెక్షన్ అలాంగ్ DC. ఓకే, సో డైరెక్షన్ ఆఫ్ P ఏమో దట్ ఈస్ అలాంగ్ ED, డైరెక్షన్ ఆఫ్ Q ఏమో అలాంగ్ DC. ఓకే, ఇప్పుడు ఫైనల్ గా మన దగ్గర రెండు ఫోర్స్ ఉంది, ఒకటి PE ఇంకోటి Q, ఇంకోటి ఏంట్రా Q. ఈ రెండు మధ్య యాంగిల్ ఎంత, 90 డిగ్రీ. లైక్ దిస్ ఇస్ ద 90. ఈ రెండింటికి రిజల్టెంట్ వేస్తే వచ్చే ఆన్సర్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉండిద్ది
ఈ రెండిట్లో ఏది చేస్తున్నానా PQలో సి ఇస్ ద P వాల్యూ, దిస్ ఇస్ ద Q వాల్యూ. Q వాల్యూ చేస్తుంది కాబట్టి ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ రిజల్టెంట్ అనేది Q కు దగ్గరగా ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ F. టోటల్ 90 రా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది 30 అనుకుందాం, ఇదంతా అయితే ఇప్పుడు 60 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, ఫైనల్ నెట్ ఫోర్స్ బిట్వీన్ నెట్ ఫోర్స్ బిట్వీన్ P and Q. So that is nothing but దాన్ని నేను R అనుకున్నాను రా. నెట్ ఫోర్స్ ఫైనల్ రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ R is equal to square root of P square plus Q square plus 2PQ cos 90 degree. Cos 90 degree. Cos 90 what? 0. So ఇది మొత్తం 0 నేనా. So only R is equal to square root of P square. What is the value of P square? What is the value of P? 6.146 whole square plus what is the value of Q square? 8.254 whole square. Okay, so final resultant force is nothing but, so మీకు సింప్లిఫై చేస్తే సమ్ ఆన్సర్ ఎంత కొంత ఆన్సర్ వస్తుందా మీరు అది సాల్వ్ చేయండి. దిస్ ఇస్ ద రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ ఆర్ ఇస్ ద ఫైనల్ రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ అనేది మీకు ఇట్లా వస్తుందండి. దట్ ఈస్ న్యూటన్. డైరెక్షన్ వచ్చేసి అలాంగ్ DC. మీరు సింప్లిఫై చేస్తే ఒక ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది. దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్. దిస్ ఇస్ ద మాగ్నిట్యూడ్ ఓన్లీ. డైరెక్షన్. సో అగైన్ డైరెక్షన్ ఐ థింక్ మీకు ఆన్సర్ వచ్చేసి ఫైనల్ 10.29 వస్తుంది. ఇది 10.29 అప్రాక్సిమేట్లీ 10.29 వస్తుందనా. మీరు సాల్వ్ చేయండినా. ఏదైనా వేరియేషన్ ఉంటే కొద్దిగా గొప్ప వేరియేషన్ ఉండొచ్చు. అప్రాక్సిమేట్లీ 10.29 వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ రా. నెక్స్ట్ వన్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ రిజల్టెంట్. So direction of resultant force. Direction of resultant force. So direction of resultant force nana. అంటే P of course R direction కావాలన్నట్టు. So we already తెలుసా tan alpha is equal to Q sin theta by P plus Q cos theta. So what is the value of theta? 90 degree. P ki Q ki madhya angle 90 nana. So Q, what is the value of Q? So Q 8.254 divided by Q P plus Q cos theta. Cos theta is 90. So cos 90 0. Idhar motham 0 ra. Only Q by P. P value how much? 6.146. So this is the, so finally, so మీకు ఆల్ఫా వాల్యూ 1 పాయింట్ సంథింగ్ ఆల్ఫా వాల్యూ ఐ థింక్. సో ఓకే, దిస్ ఈస్ క్యూ బై పీ నానా. సో 1 పాయింట్ సంథింగ్ వస్తుందా. మీరు ఆల్ఫా వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి. ఆల్రెడీ మీకు ఆ మెథడ్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎంత వస్తే అంత. ఆఫ్ కోర్స్ 1 పాయింట్ సంథింగ్ ఎంతనా రాని. సో ఈ ఆల్ఫా వాల్యూ మీరు ఫైనల్గా క్యాలిక్యులేట్ చేసేసాను. క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి ఆల్ఫా వాల్యూ అనేది ఎంత రావచ్చు. అయితే మీరు వెరిఫికేషన్ కోసం ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు క్యూ బై పీ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారా. క్యూ బై పీ అంటే సో ఇప్పుడు మనం ఏంది క్యూ బై పీ వచ్చింది కాబట్టి ఏ యాంగిల్ ఇది ఐ థింక్ ఇప్పుడైతే ఇది ఆల్ఫా అనుకుంటే కానీ మనం దీన్ని మనం ఆల్ఫా అనుకుంటున్నానా, ఇది ఆల్ఫా అనుకుంటారా. సో దిస్ ఈస్ ద ఆపోజిట్ అంటే ఇది ఏమవుతుంది పీ అవుతుంది, పీ బై క్యూ. సో ఇది ఆల్ఫా ప్రజెంట్ ఇది ఆల్ఫా. దీని ప్రకారం ఇది ఆల్ఫారా. సో ఇది ఆల్ఫా కాబట్టి ఆల్ఫాకి ఆపోజిట్ ఏమవుతుంది ఈ లైన్ అంటే ఇది క్యూ బై పీ కరెక్ట్ ఉంది. సో ఇది నియర్లీ మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 56 సంథింగ్ వస్తే అది 39 సంథింగ్ వస్తుంది. వెరిఫికేషన్ ఓవరాల్గా 90. ఓవరాల్ మీరు ఇది కనుక్కుంటారా ఫస్ట్. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఆల్ఫా వాల్యూ 56 డిగ్రీ వచ్చింది అనుకుందాం. ఈ సైడ్ ఎంత రావాలి అప్పుడు ఆల్ఫా, దాన్ని మనం జస్ట్ ఆల్ఫా డాష్ అనుకోండి.
అది ఇప్పుడు 90 - 36, సో దట్ ఈస్ 34 డిగ్రీ రావాలి. రెండింటిని కలిపి యాడ్ చేస్తే మొత్తం 90 ఉంటే కరెక్ట్. అది వెరిఫికేషన్ అంతే, మీరు అది చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నేను ఆన్సర్ రాయలేదు కాబట్టి అది ఓవరాల్గా అప్పుడు ఎంత అవుతుందన్న 10, సో 8 1 90 డిగ్రీ కరెక్ట్గా ఉంది. ఓకేనా? వెరిఫికేషన్ పర్పస్ ఉంది అంతే, మీరు వెరిఫై చేసుకోవచ్చు. అట్లా మీరు ఎగ్జామ్లో ఒకటి కనుక్కుంటే చాలు, ఇది కానీ అది అంటే ఎగ్జామ్లో tan ఆల్ఫా ఈక్వల్ Q/P అని కావచ్చు, లేదంటే P/Q ఏదైనా కనుక్కుంటే కరెక్టే. కాకపోతే ఇప్పుడు ఇది దేంతో చేసాము ఇక్కడ మనం ఆల్ఫా అనేది, సో ఇది కాదు ఆల్ఫా, సో ఆల్ఫా మీద యాంగిల్ మేడ్ బై ది రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ విత్ P, సో విత్ P అని రాయాలి, విత్ Pతో చేసేయండి ఆల్ఫా. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ ద మెథడ్. అయితే దిస్ ఇస్ ద లెంతీ ప్రాబ్లం. ఇంత లెంతీ ప్రాబ్లమ్స్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎవరు పెద్దగా 90% ఎవరు. ఓకే, బట్ ఈజీ మెథడ్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, నెక్స్ట్ వన్. Next one is, so 13th completed. Next 14th problem. So this is the region. Next one is 14th problem. Dear student, 14th problem already that is similar to that of NCERT 5th problem. 14th problem NCERT 5th problem అది మీరే సాల్వ్ చేసేయండి. సేమ్ సిమిలర్ ప్రాబ్లం, సేమ్ మెథడ్ మీరు సాల్వ్ చేసేయండి. సో అది నేనేం చేయట్లేదు, అది హోంవర్క్ కింద మీరే సాల్వ్ చేసేయండి. నెక్స్ట్ 15th నేను సాల్వ్ చేస్తున్నాను, మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే నాకు మెసేజ్ చేయండి. NCERT 5th ప్రాబ్లమే, similar 14th problem. Next 15th చూద్దాం. Two fixed point charges +4 microcoulomb +1 microcoulomb are separated by 30 cm in air. Okay, so this is +4 microcoulomb and +1 microcoulomb are separated by 30 cm in air. 30 cm means 0.3 meter. Okay, in air. Find the position between them at which resultant electric field is 0. At what position resultant electric field will be 0 in this case? So మనకి ఇక్కడ 2 point charges ఇచ్చాడనా, this is Q1, this is Q2. So 2 point charges +4 microcoulomb and +1 microcoulomb which are placed in air, separated by distance of what? 0.3 meter or 30 centimeter. Find the at what point electric field will be 0? Net electric field will be 0. A point between them, only between them, at what point resultant electric field will be 0? Suppose let P be a point at a distance of x from Q1, from the charge Q1, in which electric field will be 0. So this is the point A, this is the point B. So ఇది x అయితే ఇదంతా ఇక్కడ 0.3 minus x. Okay, so let P be a point at a distance of x from A in which electric field will be 0. Let P be a point at a distance of x from Q1 in which electric field is 0. Electric field can be 0, electric field is 0. So ఇక్కడ electric field 0 అయింది అనుకున్నాను నేను, x distance లో అయింది అనుకున్నా. సో ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక ఇదే ఛార్జ్ రా పాజిటివ్ ఛార్జ్, ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఎటువంటిదిరా పాజిటివ్ ఛార్జ్. సో లైక్ దిస్ రేడియల్లీ అవుట్వర్డ్స్. సో పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఆఫ్ కోర్స్ P ఇంకా ఉంది. దిస్ ఈస్ E1.
దట్ ఈజ్ E1. ఇదే ఛార్జ్ అయినా ఇది కూడా పాజిటివ్ ఛార్జే. పాజిటివ్ ఛార్జ్ కాబట్టి ఇక్కడ దీని వల్ల క్రియేట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏముంది, రెండు కూడా ఈ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఇంకా ఉంది కాబట్టి లైక్ దిస్ ఈజ్ E2. దిస్ ఈజ్ E2. ఓకేనా? సో బోత్ ఆర్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. Both are in opposite direction means net field, net electric field is equal to E1 minus E2. E1 minus E2. Net electric field is equal to, because of they are opposite to each other. Suppose they are same direction, they can be added. This is opposite, so they can be subtracted. Net electric field is equal to E1 minus E2. Then so let P be a point at a distance of x from Q1 in which electric field will be 0 అనుకున్నాం కాబట్టి net electric field will be 0. That is equal to E1 minus E2. So E1 is equal to what? E2. So what is the formula for electric field? So that is K Q by R square. Then direct రాస్తున్నాను K Q1 by R square. R square is nothing but so in this case x square na electric field is equal 1 by 4 epsilon naught. So direct వద్దనుకుంటే ఈ వాల్యూ E1 1 by 4 pi epsilon naught. ఈ ఛార్జ్ వలన ఇక్కడ క్రియేట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ E1. So 1 by 4 epsilon naught Q1 by distance what? X. That is x square. That is equal to same 1 by 4 pi epsilon naught Q2 divided by distance entana 0.3 minus x whole square. Okay, 1 by 4 epsilon naught 1 by 4 epsilon cancel out. So what is the value of Q1? 4 micro divided by x square is equal to Q2 1 micro. That is 1 into 10 power minus 6 divided by 0.3 into 0.3 minus x whole square. Okay, minus 6 cancel out. So 4 is nothing but 2 square by x square. 1 is nothing but 1 square. 0.3 minus x whole square. So to remove the all squares on both sides, that is 2 by x is equal to 1 by 0.3 minus x. On cross multiplication that is 2 into 0.3. See dear students, 2 into 0.3 0.6. 0.6 minus 2x is equal to x. 0.6 is equal to what? 3x. X is equal to what? 0.6 by 3. So 3 ones are 0.2 meter. 0.2 meter from A. So A ఇంకా 0.2 distance లో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది 0. B లింక్ అయితే 0.1 మీటర్ డిస్టెన్స్ 0. ఎందుకురా? ఇది 4 మైక్రో కూలుంబ్ ఛార్జ్ కాబట్టి బిగ్ ఛార్జ్ కాబట్టి దాని ఫీల్డ్ జాస్తి ఉంది. దీని ఫీల్డ్ ఇక్కడ దాకా ఉంది, బిగ్ ఫీల్డ్. ఇది స్మాల్ ఛార్జ్ కాబట్టి దీని స్మాల్ ఉంది. సో ఏదా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అప్ టు 0.2 దాకా ఉంటుంది. బిది 0.1 దాకా ఉంది. రెండు యాడ్ చేస్తే 0.3. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద 15th one. Next one, that is 16th problem. 16th problem nana. So a charged particle of mass m, charge q is released from rest. In a uniform electric field E. Neglect the effect of gravity. What is the kinetic energy of charged particle after t seconds? So now kinetic energy of the charged particle means of mv square. Velocity first of all find out here. M mass of the charged particle, v find the velocity of the charged particle. So dear student, by using equation of motion, v is equal to u plus at. V is equal to u. See dear students, a charged particle of mass m, charge q is released from rest. Rest means initial velocity 0. Initial velocity 0 plus a is nothing but f by m into t. V is equal to f is nothing but eq by m into t. This is the
final velocity of the charged particle in the electric field. In the where Q is the charge of the particle, M mass of the particle, T with the time factor. Okay. Substituting V value in this equation, then we will get answer of M. What is the value of V square? Like this. E square, Q square, T square divided by M square. 1M get cancelled out. The final answer is E square, Q square, T square by 2 into M. This is the kinetic energy of the charged particle in the electric field. So, simple, just one more bit. Next one is 17. See, this is the 17th problem. This is also a one more bit. Next one, 17th problem, students. So, 17th. A charged oil drop is suspended in uniform electric field is equal to 3 into 10 power 4 volt per meter. So volt per meter is the SI unit of electric field, students. Coulomb per Newton per coulomb also a SI unit or Newton per coulomb. ఈ వోల్ట్ పర్ మీటర్ అనేది మనకి నెక్స్ట్ చాప్టర్ లో వస్తుందనా. SI unit of electric field is volt per meter or Newton per coulomb. Okay, that is electric field. So that it neither falls nor rise. That means charged particle in equilibrium. That is rest lo unnanu. The mass of the drop is what? 9.9 into 10 to the power of minus 15 kg. Already given. Mass value already given. So what is the value of G? This is 10 meter per second square. So this is a one mark AEEE bit. What is the charge on the drop? What is the charge on the drop? So we calculate the charge on the drop. Okay, Q. Okay, if the charged particle in equilibrium, if the drop charged particle in equilibrium net force is equal to weight. Force is nothing but EQ, W is nothing but mg. So Q is equal to what? Mg by E. What is the value of M? 9.9 into 10 power minus 15. G value 10. E value what? 3 into 10 power 4. So 3 3s are 9. 3 3s are 9. So Q is equal to what? 3.3 into 10 to the power of. So this is the 10 power 4. Why get the 10 power minus 4? Minus 4 minus 15 minus 19. Minus 19 నుంచి 1 less చేస్తే minus 18 coulombs. Okay. So this is the correct answer. Okay, students. Next, the last one in this session. In a uniform electric field, that is 19, that is 18, okay, 18. 2 point charges. This is also one more bit. This is also small bit. That is AEEE bit. 18 small bit. 2 point charges plus 8q minus 2q are located at. See, dear students, this is x equal to 0. This is x equal to L distance. 2 point charges plus 8q. This is plus 8q and minus 2q. Minus 2q. Okay. Okay. 2 point charges plus 8q and minus 2q are located at x equal to 0 and x equal to L respectively. Full stop. Find the location of a point. Find the location of the point on the x-axis at which net electric field due to these 2 point charges is 0. Okay, this is an x-axis like this. This is an x-axis. At what distance on its x-axis net electric field will be 0? At what distance
At what distance on the x-axis net electric field will be 0. Okay. So మనం x-axis మీద ఏ పాయింట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది 0 అయితే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నా సపోజ్ లెట్ p be a point. This is a point. P be a point. So at a distance of x, from the 8q charge, in which electric field will be 0. Electric field will be 0 అనుకున్నారు. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ విల్ బి 0 అనుకుంటే కనుక మనకి ఇప్పుడు సపోజ్ 8q వల్ల ప్లస్ 8q వల్ల దీనికి ఇక్కడ క్రియేట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఏదైనా ఇది E1 పాజిటివ్ ఛార్జ్ కాబట్టి మరి నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఇది పాజిటివ్ ఛార్జ్ అయితే ఇది కూడా అటే ఉంటుంది నెగిటివ్ ఛార్జ్ కాబట్టి దానికి ఆపోజిట్ ఉంటుంది లైక్ దిస్ ఈజ్ E2 ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ originated positive, terminated negative, that is towards negative charge, away from positive charge. Okay, so they are of course E1 in this way, E2 in this way. Their net electric field will be subtracted. So net electric field 0 అనుకున్నా కాబట్టి net field at P is 0. At what distance? At a distance of x from 8q charge. So E is equal to E1 minus E2. E is equal to what? 0. E1 minus E2. So E1 is equal to what? E2. Okay. Okay. This is the dear student. This is the L. Please remember it. That is the L. Up to 2q L. This is what? X minus L. X minus L. So E1 is equal to some constant into, that is constant is nothing but 1 by 4 epsilon naught k q by distance k, that is k. This is of course this is q1, this is q2, this is the q2 charge. So q1 by distance ikkadana x square is equal to k q2 divided by ఈ చార్జ్ అయితే ఈ p అనే పాయింట్ డిస్టెన్స్ ఎంత x minus l whole square. K cancel out. Q1, what is the value of Q1? 8q. 8q x square is equal to Q2. What is the value of Q2? 2q. And minus n తీసుకోకూడదు. Minus n only the purpose of direction of field or direction of force. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనుకున్నాం కాబట్టి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్, అదే ఫోర్స్ అయితే ఫోర్స్ డైరెక్షన్ అయింది. సో x minus l whole square. ఓకేనా? q cancel out. 2 1s are 2 4s are. So 4 by x square is equal to 1 by x minus l whole square. 4 నేను 2 square రాస్తున్నానా? 2 square by x square, 1 square by x minus l whole square. ఓకేనా? ఓకే. Next one, see, remove the all squares, that is 2 by x is equal to 1 by x minus l. So on cross multiplication, 2x minus 2l is equal to x. Okay, ఈ minus 2 రాసేరు, x ఈ సైడ్ తీసుకొస్తే 2x minus x is equal to 2l. X is equal to what? 2l. That is the final answer. X is equal to 2l. So electric field is 0 at a distance of 2l from Q1 charge. From Q1 charge, electric field is 0 at a point P at a distance of x. X is nothing but 2l from Q1 charge. Okay students, this is the final answer. Okay, thank you.